अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट UPS वारपोरा जोन मावर। आज क्लास 7th पर सब्जेक्ट इंग्लिश यथ मज लेसन पारान शीरो। डेट आज 3/9/2020। आज पैराग्राफ पान बिस्मिल्लाह। For a week more, 3 hours in a day, Sabu lived in his father's company and felt depressed at the end of every show. Every day it was a potting for him. He longed to sit down and see the night show too, but mother bothered too much about school lessons. Time was precious, but mother did not seem to understand it. Lessons could wait, but not father. He envied those who were seen in the picture at night, unable to stand his persuasions any more. His mother agreed to see the picture on the last day. They went to the night show. She sat in the women's class. She had to grew up all her courage to sit down for the picture. She had fallen of a great relief as long as the slide advertisements and the trailer pieces lasted. When the picture began, her heart beat fast. Her husband talking to his wife on the screen, playing with his child, singing, walking, dressing, same clothes, same voice, same anger, same joy. She felt that the whole thing was a piece of cruelty inflicted on him. She shut her eyes several times, but the picture fascinated her. It had the fascination of a thing which is painful. And then came a scene in which he reclined in a chair reading a newspaper. How he would sit absorbed in a news in a absorbed in a newspaper. In 3 years of married life, how often had she quarreled with him for it. Even on the last day he had sat thus after dinner in his canvas chair with the newspaper before him. She had lost her temper at the night of it and said, "You and your newspaper, I could as well go and sleep off the rest of the day," and left his company. When she saw him later, he had fallen back in his chair with the sheet of newspaper over his face. This was an unbearable scene. A snow burst from her. Sabu, sitting in his seat on the men's side, liked to see his father in the newspaper scene. Because the girl would presently come and ask him what he was reading, annoy him with questions and get what she deserved. Father would shout, "Kumari, you will go out or shall I throw you out?" That girl did not know how to behave with father, and Samu instantly disliked her. आज गो ताई थी शाला Chimana. For a week, 3 hours in a day, Samu lived in his father's company and felt depressed at the end of every show. Dapan yas oos gasan preth hafta akis
أکِس ہفتَس گوٚو یہِ لگاتار 3 گنٹَن اوس یہِ فِلم وٕچھان یُتھُے یہِ اوس یہِ نیران یہِ اوس روزان پنٛنِس مٲلۍ سٕنٛدِ اَتھ سۭتۍ أمِس اوس مول آسان اَتھ فِلمہِ منٛز تہٕ یُتھُے اَتہِ اوس نیران تہٕ یہِ اوس سُہ ڈِپرٮ۪س گژھان کیٛاہ اوس گژھان سامبو اوس گژھان ڈِپرٮ۪س کیٛازِ ہُتہِ اوس یہِ مٲلۍ سٕنٛز کَتھٕ پَتہٕ بوزان اَتہِ درٛاو یہِ مٲلۍ سٕنٛز یُتھُے کَتھ اوس أمِس بنٛد گژھان یہِ اوس گژھان ڈِپرٮ۪س أمِس ٲس أمۍ سٕنٛز یاد یِوان ایوری ڈے اِٹ واز پاٹِنگ فار ہِم ہاو لانٛگر ٹُو سِٹ اینڈ سی the night show, but mother bothered to him too much about the school lesson. Time was precious, but mother did not seem to understand it. Lesson would wait, but not father. He envied those who were seeing the picture night. دَپان یہِ اوس یَژھان کہِ بہٕ وٕچھ ہا راتُک شو تہِ بہٕ وٕچھ ہا تہٕ راتُک شو تہِ تہٕ مگر موج أمۍ سٕنٛز ٲس یہِ کہِ سونٛچان کہِ أمِس گژھِ یہِ ضایہِ سکوٗلُک ٹایم گژھٮ۪س ضایہِ تہٕ بیٚیہِ گژھِ سُہ وقت ضایہِ کیٛازِ ٹایم چھُ پرٛیشَس ٹایم چھُ قۭمتی تہٕ یہِ کَتہِ سونٛچہِ ہے یہِ مگر تہٕ یہِ چھُ وَنان کہِ یُس زَن لیسَن چھِ یُس زَن سبق چھُ یہِ ہسا یی بیٚیہِ مگر مول یی نہٕ بیٚیہِ کِہیٖنۍ تہٕ تٔمۍ کینٛہہ دوس تہِ کٔرۍ تٔمۍ تیار کٔمۍ زَن راتَس سُہ فِلم وٕچھنہٕ خٲطرٕ unable to understand his persuasions anymore his mother agreed to see the picture on the last day they went to the night show she sat in the women's class she had a crew of all his courage to see down for the picture دَپان مٲلۍ أمِس پٮ۪ٹھ سون لگاتار أمِس زارٕ پار کَرُن أمۍ سُنٛد یہِ محنتان کَرٕنۍ کہِ ژٕ ٲخٕر کار گٔے مٲج أمۍ سٕنٛز یہِ فِلم وٕچھنہٕ خٲطرٕ تیار تہٕ سُہ آے بیٖٹھ وومینٕز کلاسَس منٛز تہٕ تٔمۍ کوٚر پَنٕنۍ کِنۍ ہٮ۪مت زبردست بیٖٹھ سُہ پَتھر فِلم وٕچھنہٕ شی ہیڈ اے فیٖلِنٛگ آف گرٛیٹ رِلیٖف ایز د slide advertisements and trailer faces lost when the picture began her heart beat faster دَپان یوٗتاہ ایڈوَرٹیٖزمٮ۪نٛٹ ٲسۍ چلان یِم یِم ٲسۍ چلان ایڈوَرٹیٖزمٮ۪نٛٹٕس تہٕ اوٚتانۍ اوس أمِس سُہ دِل خۄش أمِس اوس دِل دَنجہِ دَپان یُتھُے فِلم گٔے چالوٗ أمۍ سُنٛد ہاٹ بیٖٹ گٔے تیز her husband talking to his wife on the screen playing his child singing walking dressing same clothes same voice same anger same joy she felt that the whole thing was a piece of cruelty inflicted on her she shut her eyes several times but the picture fascinated her دَپان یُس أمۍ سُنٛد خانٛدار یُتھُے سِکریٖن پٮ۪ٹھ آو یہِ ہسا اوس تِتھَے پٲٹھۍ کَران کَتھٕ یِتھ پٲٹھۍ گَرِ خانٛدارٮ۪س سۭتۍ اوس کَران یِتھ پٲٹھۍ گِنٛدان وۄتھان بیٚہوان پَکان اوس ڈرٛٮ۪س اوس لاگان یا سُے وایِس تہٕ سُے شرارت تہٕ سُے خوشی تہٕ یہِ اوس أمِس أمۍ سٕنٛزِ خانٛدارِ سخت أنٛدروٗنۍ کِنۍ کیٛاہ زبردست کیٛاہ چھِ ناو یہِ تُلان درد تہٕ دَپان تکلیٖف واتناوان دَپان تٔمۍ کَرِ واریاہ پھِرِ أچھ پنٛنہِ بنٛد مگر تٔمۍ سُہ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ تہِ کِہیٖنۍ اِٹ ہیڈ فیسِنیٹِڈ آف تھِنٛگ وِچ اِز پینفُل اینڈ دٮ۪ن the scene then came a scene in which he reclined in a chair reading a newspaper how he would sit absorbed in a way of newspaper their year of married life how often she quarreled with him for it دَپان اکھ پینفُل اکھ دردناک شاٹ ہسا آو أمِس سُہ ہسا اوس اکثر وٕچھان ییٚلہِ زَن تٔمِس خانٛدر کوٚرُکھ سُہ اوس وٕچھان کیٛاہ یہِ نِوٕز پیپر پَران تہٕ أمۍ سٕنٛزِ یَتھ تہٕ أمِس اوس نہٕ برداشٕے گژھان کِہیٖنۍ أتھۍ نِوٕز پیپر سۭتۍ اوس بیٚہوان أمۍ ہسا کٔر اَکہِ دۄہ أمِس سۭتۍ لڑٲے اِوٕن آن د لاسٹ ڈے شی سیٹ thus after dinner in his canvas chair with the newspaper before him she had lost her temper and sight of it and said you and your newspaper دَپان اَکہِ دۄہ ہسا گٔے شامَس بہٕ اوسُس یہِ پنٛنِس کُرسی پٮ۪ٹھ بِہِتھ پَران نِوٕز پیپر تہٕ مےٚ سُہ گوٚو یہِ برداش کینٛہہ مےٚ سُہ گوٚو پَنُن برداش ہسا مےٚ سۭتۍ کھوٚت شرارت
تہٕ مےٚ دوٚپمَس یہِ گوٚو یہِ بیٚہہ ژٕے تہٕ یہِ گوٚو چون گَرٕ تہٕ چون یہِ نِوٕز پیپَر تہٕ بہٕ درٛایَس آی کوٚڈ ایز وٮ۪ل گو اینٛڈ سِلیٖپ آف دَ رٮ۪سٹ آف دَ ڈے بہٕ گژھٕ شۄنٛگنہِ وۄنۍ تہٕ اینٛڈ لیفٹ ہِز کَمپٔنی وٮ۪ن شی سا ہِم لیٹَر ہی ہیڈ فالن بیک اِن ہِز چِیَر وِد دَ sheet of newspaper on her face دَپان یِہے دۄہ ہسا اوس أمِس ہسا گوٚو یہِ اوس اَتھ چِیَرِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ اوس بٕتھِس پٮ۪ٹھ روٚٹمُت اخبار تہٕ یہِ اوس سُہ گُزریومُت دِس واز این ویریبل سیٖن یہِ ہسا اوس سُہ خطرناک سیٖن میانہِ خٲطرٕ ایز سو برٛسٹ آف فرام ہر سو بہٕ سِٹِنگ اِن ہِز سیٖٹ آن دَ مینٕز سایڈس لایک ٹُو سی ہِز فادر اِن دَ نِوٕز paper scene because the girl would presently come and ask him what he was reading, annoy him with questions and get what she deserved. دَپان یہِ ہسا اوس زبردست خطرناک سیٖن اَتھ منٛز کہِ یہِ اوس وٕچھان أمِس اَتھ جایہِ آو أمِس اوٚش اَتھ جایہِ آو اوٚش أمِس یہِ اوس وٕچھان اَتھ پنٛنہِ اَتھ کُرسی پٮ۪ٹھٕ کہِ یہِ سیٖن ہسا وٕچھ بہٕ یہِ گٔرٕل یہِ کوٗر کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِوان تہٕ وَنان چھِ پنٛنِس أمِس مٲلِس مےٚ وَن کوسچن تہٕ کران چھِس کوسچن تہٕ سُہ گژھِ تہٕ سُہ کیٛاہ کَرِ فادر وُڈ شٹ کُماری وِل یوٗ گو آر شال آی وِل تھرٛوٗ یوٗ آوُٹ فادر وَنہِ أمِس ژٕ کَرکھا ژھۄپہٕ کِنہٕ بہٕ ژھٕنَس ژٕ نٮ۪بر کٔڑِتھ دٮ۪ن دیٹ گٔرل ڈِڈ ناٹ نو ہاو ٹُو بِہیو وِتھ فادر اینٛڈ سم اِنسٹنٹ ڈِسلایکٕڈ ہر تہٕ أمِس اوس پتہ کہِ کورِ اوس نہٕ یِتھ پٲٹھۍ کَتھ کَرٕنۍ کینٛہہ تہٕ یہِ اوس سامبو سُہ یہِ اوس نہٕ پَسنٛد یِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ أمۍ کِتھ پٲٹھۍ کٔر أمِس سۭتۍ کَتھ تہٕ یَتھ منٛز چھِ کینٛہہ وٲڈٕس کہِ چھِ کرٛویلٹی گوٚو ظُلم ٹٮ۪مپر فِلم ٹٮ۪مپر گوٚو ذہن ایبزارٕب جذب کرنہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ یَتھ منٛز ڈِپرٛٮ۪س پریشان اِنوے گوٚو حسد بودر فِکر کرنا شُکریہ آز گوٚو یُتُے اَسلامُ علیکُم